Lord Canning, he reached India from 1856 December to 1861. Lord Canning was there in India. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. While Lord Canning was there, there was an act that was introduced. Actually, who was the pioneer for that act is Dalhousie only. But as Dalhousie left India, there was a new act was introduced. The act name is General Services Enlistment Act. General Services Enlistment Act. What is this General Services Enlistment Act, sir? அதாவதுங்க, in those days, even in the British Army, if any Indians are working, if those Indians are recruited to work outside India, and if he comes back to his native home or village, he was boycotted by the native peoples. சொல்ல போனா அவருக்கு திருமணம் நடக்கிறதுல பெரிய பிரச்சனையாகுது. பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க. அவருடைய ஃபேமிலியில இருந்தே, காஸ்ட்ல இருந்தே அவரை ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய பழக்கம்லாம் வருது. இதனால நிறைய பேரு, நிறைய பிரிட்டிஷ் ஆர்மில ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நிறைய சோல்ஜர்ஸ் ஃபாரின்ல போய் ஒர்க் பண்றது முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஃபாரினா, ஐயோ ஆள விடுங்க. அவனும் கல்யாணத்துக்கு தான் வாழ்ந்துட்டே இருக்கிறான் இல்லையா? கல்யாணமே ஆகாதுன்னா எனக்கு எந்த வேலைன்னு சொல்லிட்டு வேணான்றான். இது பிரிட்டிஷ் சீரியஸா எதை நோட் பண்றாங்க. ஏன் இந்த மாதிரி இந்தியன்ஸ் வேணான்னு சொல்றாங்க அப்படின்னும் போது தான் அவங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரிய வருது. என்ன விஷயம்? ஏன் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் ஏன் ஃபாரின்ல போய் ஒர்க் பண்றதை ஏன் அவன் விருப்பப்படாத? என்ன காரணம்? என்னப்பா? நாட் ஓன்லி crossing the seas in those days is considered to be a sin. பாவம்னு சொல்லப்பட்டது. கடல் காண்டி இன்னொரு நாட்டுல போய் வேலை செஞ்சா பாவம்னு அன்னைக்கு ஒரு மென்டாலிட்டி இருந்தது. பாவம்னா it's a sin, curse. அப்படி சொல்லப்பட்டதுக்கு காரணம் என்னன்னா, you cross Bay of Bengal, you go to Southeast Asia where Buddhism is there, Islam will be there. If you cross Arabian Sea and if you go to Middle East or West Asia, Islam is there, and further if you cross, Christianity is there. அப்போ மெடிவல் டைம் பீரியட்ல ஓகே, கடல் கடந்து நாடு இன்னொரு நாட்டுக்கு போறது it's a sin, it's a curse. பட் இங்க என்ன ப்ராப்ளம்? you are getting a good salary from British East India Company, at least you got some employment. but why marriage? ஏன்னா கல்யாணம் ஆகி ஏன் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கே பொண்ணு ஏன் கொடுக்க மாட்டாங்க? ஏன் அவர் அந்த காஸ்ட்ல இருந்தே ஒதுக்கி வைக்கிறாங்கன்னா, strictly because of the fears of religious conversion. தங்களுடைய கஸ்டம்ஸ், தங்களுடைய சாஸ்திரம், சம்பிரதாயம்லாம் போகுதுன்னு நினைச்சாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if a British soldier, if he is deployed in Afghanistan, நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க, there is a statement we used to say, be a Roman in Rome. If you are in Afghanistan, okay, Afghanistanல what the food will be given? They will give you, okay, camel curry தான் கொடுப்பாங்க. no I need பொங்கல் அண்ட் வடைனா, அங்க ஆப்கானிஸ்தான்ல பொங்கல் அண்ட் வடைலாம் கிடைக்காது. you are deported கனடாக்கோ இல்லைன்னா வேற எங்கன்னா யூஎஸ்க்கோ இல்லைன்னா வேற எங்கன்னா ஒரு நாட்டுக்கு உங்களை தூக்கி போடுறாங்க. ஈஜிப்ட்ல தூக்கி போட்டா ஈஜிப்ட்ல என்ன ஃபுட்டோ அதை தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். அப்போ ஜென்ரலாவே the Indian masses, they thinks like this: if any Indian, if he goes outside India and if he works in British Army, by nature he was getting influenced because of its what tendency, religious conversion ஆகறான்னு நினைக்கிறாங்க. he was having wine, beer, கரெக்டா, போர்க் சாப்பிட்றான், பீஃப் சாப்பிட்றான். ஓகே, அது தவிர்த்து இல்லாம ஏதோ புது புது ஐடியாலஜி எல்லாம் இங்க எடுத்துட்டு வரான். இவனை நம்பி பொண்ணு கொடுத்து அந்த பொண்ணையும் மாத்தி விட்டுருவான். ஸோ இந்த மாதிரி காரணத்துக்காக, தம்பி உன்னை வந்து பார்க்கும்பொழுது உனக்கு முதல்ல பொண்ணு கொடுக்கவும் மாட்டோம், உன்னை ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறோம், உன்னை வீட்டை விட்டு ஒதுக்கி வைக்கிறோம்னு சொந்தக்காரன் கூட அவங்ககிட்ட பேச மாட்டான். இது ஒரு மாதிரியான சோசியல் பாய்காட்டை கிரியேட் பண்ணுது. Look, any person in this earth, they will be fond of their family.
They will be fond of their society. Appo when there was a social boycott was taking place, the British soldiers are not ready to work outside India. Concept purida? Appo when they say that they want to work outside India, it was seriously opposed by the British superior officers. They were giving punishments like anything. சில பேர் ஐயா என்ன சாவடிச்சா கூட பரவாயில்ல, நான் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன்றான். And most importantly, in those days in military, many harsh punishments were all given. Have you heard about the punishments that given by the Britishers for Indians in Andaman Cellular Jail? Have you watched the movie called Sirichalai? Many movies were all there. Yes, many movies were all there. The punishments are all worst of its kind. If any Indian superior, if any British superior, if he found that the Indians are not respecting his words, your nails will be pulled off. Naga cut panniduvanga. Okay, they were asked to wash the floor by tongue. நாக்கால தரையை சுத்தம் பண்ண வைப்பாங்க. கவுடங்கெல்லாம் சாப்பிட வைப்பாங்க. மோசமா இருக்கும். இந்த மாதிரி ஹார்ஷ் பனிஷ்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. அது செத்தே போயிடலாம். ஹார்ஷ் பனிஷ்மெண்ட்ஸ். அப்போ இந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப, அண்ட் ஆல்சோ இன் மிலிட்ரி racial superiority nature of British discrimination. The Indians won't be given food in a palatable plates. அப்படின்னா என்ன, சாப்பாடு கையில தான் சாப்பிடணும், ஒரு தரையில தான் போடுவாங்க, தரையில தான் சாப்பிடணும், தட்டுல கொடுக்க மாட்டாங்க. Like cows and pigs, how they treat, likewise the Indian soldiers were all treated. And foreign allowance, bata means foreign allowance. The foreign allowance will not be given for Indians. If Europeans work in India, they will be given foreign allowance. பாட்டானா அலவன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதான் பாட்டா கொடுக்கலையான்னு கேட்பாங்க. பாட்டா மீன்ஸ் அலவன்ஸ். This foreign allowance cannot be given. So because of all these things, the Indians were all opposing to work outside India. But the Britishers made a pact. They made a law called General Services Enlistment Act. This act says if British assigned any Indians to work outside India, they ought to work without any opposition. If they oppose, they will be given punishment without considerations. They will be given punishment mercilessly. அவங்களுக்கு எப்படி பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்களா? கொடூரமா, ஒரு கருணை கூட பார்க்காம என்ன பண்ணுவாங்களா, பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. அப்போ this General Services Enlistment Act, it seriously irked, okay, the native sepoys.